El mensaje desde la Tierra tenía solo 10 palabras. Pero todo el sistema solar es sintió diferente después de ser enviado. No vuelva a entrar en nuestro sistema. Esta es nuestra última advertencia. Sin ira. Sin miedo. Solo una advertencia serena. Enviada con absoluta confianza. El mensaje llegó al alto consejo del Imperio a través de la galaxia. El gran salón quedó en silencio un instante. Y luego estalló en carcajadas. La Tierra. Adversados. Un mundo pequeño, lento y insignificante intentando amenazar a un imperio que gobernaba miles de estrellas? Para el Imperio, no era más que una broma. El gran almirante Volvió, comandante de la flota más poderosa del Imperio, sonrió mientras veía la repetición del mensaje. Sus penetrantes ojos se entrecerraron con diversión. La Tierra cree que puede detenernos, dijo. Qué interesante. A su alrededor, los oficiales reían. Nadie parecía preocupado. El Imperio había conquistado mundos mucho más poderosos que la Tierra. Una sola flota podía aniquilar todas las fuerzas de defensa humanas en un solo día. Aun así, Volvió quería enviar un mensaje de vuelta. Pero algo así lo impidió. La Tierra había cerrado todos los canales. Ya no escuchaban. Volvió frunció el seno, pero solo por un instante. Luego ordenó a su flota de 200 buques de guerra que se prepararan para el salto al sistema solar. El Imperio lo recordaría, a la Tierra su lugar. Cuando los sensores de largo alcance de la Tierra detectaron la flota que se aproximaba, el centro de mando no entró en pánico. No hubo alarmas, ni gritos, ni miedo. Solo una atención serena. La comandante Ria Nolan permanecía en el centro de la sala, con la mirada fija en las señales entrantes. Estaba tranquila, demasiado tranquila, como alguien que conoce el final de la historia. Están aquí, informó un oficial. La flota del Imperio ha entrado en la frontera exterior. Ria asintió lentamente. No respondas, dijo. Pero, comandante. Sin señales. Sin advertencias. Que vengan. Su voz era firme. Pero tras ella se escondía una tormenta. Ria sabía lo que el Imperio creía sobre la Tierra. Débil, dividida y tecnológicamente atrasada. Pero el Imperio desconoce la verdad. La Tierra había cambiado. Algo poderoso dormía bajo la superficie del sistema solar. Algo construido por manos humanas, no proveniente de otro mundo. Solo unos pocos al mando conocen siquiera su nombre. Proyecto Aegis. Y hoy, por primera vez, fue despedida. La flota del almirante Volvió salió del hiperespacio cerca de Neptuno. Incluso desde esa distancia, esperaban que la Tierra entrara en pánico. Enviara mensajes desesperados y suplicara la paz. Pero el sistema guardó silencio. Demasiado silencioso. Ningún buque militar se movilizó para interceptarlos. Ningún sistema de defensa se activó. Ni siquiera sus escaneers detectaron nada. Salvo los propios planetas. Qué extraño, murmuró Volvió. ¿Dónde está su flota de respuesta? Tal vez tengan miedo, dijo un agente con orgullo. Oh quizá, respondió Volvió, están ocultando algo. Por primera vez, una fina línea de duda rozó su mente. Su flota avanzó en formación perfecta. Cientos de naves. Miles de soldados. Potencia de fuego suficiente para destruir un puerto espacial con una sola salva. El Imperio parecía imparable. Pero entonces, sucedió algo extraño. Una de las naves exploradoras desapareció. No explotó. No fue atacado. Simplemente desapareció. Un destello de luz. Luego, nada. Almirante, hemos perdido contacto con el explorador 3. Gritó una voz. ¿Qué quieres decir con perder el contacto? Preguntó Volvió. Sin señal, sin pico de energía, sin llamada de auxilio. Simplemente, desapareció. Antes de que pudieran reaccionar,
Otra nave desapareció. Esta vez, un crucero entero. Sin destello. Sin ruido. Solo vacío. El puente quedó en silencio. Vocaron sintió un frío peso en el pecho. Sus instintos, agazados por décadas de guerra, le gritaban una advertencia que no comprendía. Escaneé la zona. Ordino. Estamos escaneando, señor. Pero, no podemos leer nada. Y es como es el sistema estuviera bloqueando todas las señales. El oficial de comunicaciones palideció. Almirante. Tampoco podemos contactar ya con el mando imperial. ¿Qué? Intentalo de nuevo. Lo hemos intentado. Las señales se pierden en el momento en que abandonan el sistema solar. Una trampa. La palabra impacto evocaron como un golpe físico. La flota hacia dentro más ala de la órbita de Saturno. Y el silencio se hizo más denso. Las pantallas de los sensors fallaron. Los sistemas de navegación parpadearon. Sombras se movían por el vacío. Forma sin origen, sin calor, sin masa. Algo los observaba. Pero la flota no vio nada con claridad. Almirante, susurró un oficial. Creo que hemos cometido un error. Vocaron contempló el oscuro horizonte. Por primera vez, comprendió por qué la Tierra había enviado aquella advertencia. No tenían miedo. Estaban preparados. Su flota no estaba invadiendo un planeta débil. Estaban entrando en un sistema que los quería dentro. Un sistema que se cerraba tras ellos como una puerta. La Tierra los había atrapado. Sabían que vendríamos. Dijo vocaron en voz baja. Lo planearon. Entonces las luces parpadearon. Cada nave se estremeció al sentir una fuerza extraña que las atravesaba. Fría, silenciosa y definitiva. La nave insignia recibió un último mensaje fragmentado de una nave que iba delante de ellos. Un susurro. Una voz temblorosa. Almirante. Nosotros no estamos solos aquí. La transmisión falló. La flota se encontraba ahora sola, rodeada por un silencio más peligroso que cualquier arma. Y la Tierra, muy abajo, observaba en silencio. La advertencia había sido ignorada. Ahora el propio sistema solar se había convertido en un campo de batalla que el Imperio no comprendía. La flota había cruzado la línea. Y nada en la galaxia volvería a ser igual. El sistema solar nunca había estado tan silencioso. El almirante Vocaron se encontraba en el centro de su nave insignia, observando el oscuro espacio más allá de la ventanilla. La flota del Imperio avanzaba lentamente, en formación cerrada, con las armas listas. Pero el silencio que los rodeaba resultaba extraño. Incluso el espacio en otros sistemas estelares tenía su propio sonido. Señales de radio, motores lejanos, ecos de vida dispersa. Pero aquí, no había nada. Parecía como si el sistema estuviera conteniendo la respiración. Almirante, los escáneres de largo alcance siguen sin funcionar. Dijo un oficial en voz baja. Y es como si algo bloqueara todas las señales que enviamos. La Tierra no puede bloquear un sistema estelar entero, respondió Vocaron. Pero su voz carecía de la confianza habitual. Tampoco podemos detectar sus satélites en estaciones de defensa. Añadió el oficial. Y es como si hubieran esfumado. Vocaron no respondió. Siguió mirando fijamente la oscuridad entre Saturno y Júpiter. Su instinto le decía que algo invisible se movía a su alrededor. Los observaba. Esperaba. En la Tierra, la comandantería Nolan permanecía en el centro de mando subterráneo, observando el lento avance de la flota imperial. Filas de oficiales permanecían sentados en sus puestos de control, cada uno cumpliendo con sus tareas. Nadie sonría. Nadie entraba en pánico. Todos comprendían el peligro, pero también conocen su sistema mejor que nadie. Hasta el momento han perdido dos barcos, dijo un oficial. Sin explosión, sin rastro.
Ria Ascencio. Why no serán los últimos? El oficial trego saliva con dificultad. Debemos revelar nuestra presencia? No, dijo ria con firmeza. Todavía no. Que sienten el silencio. De vuelta en el espacio. La flota imperial pasó cerca de Júpiter. Sus tormentas rojas arremolinadas se reflejaban en los cascos metálicos de sus naves. El Imperio esperaba algún tipo de resistencia. Missiles, cazas o incluso un ataque desesperado. Pero Júpiter también guardó silencio. Uno de los oficiales más joven susurró. ¿Por qué no hacen nada? Volcarin lo escuchó. No lo reganó. Comprendió la pregunta. ¿Por qué el miedo se estaba extendiendo? No entre los humanos. Entre el Imperio. De repente, las luces de emergencia parpadearon en rojo. Almirante. El crucero Díaz acaba de desaparecer. Volcarin se giró bruscamente. ¿Cómo? En hay ideas, señor. En hay lecturas. En hay ondas de energía. Estaba allí. Y luego desapareció. Otro oficial gritó. Almirante, hay movimiento cerca de nuestro flanco derecho. Las pantallas del puente parpadearon. Por un instante, la tripulación divisó una forma. Alta, delgada, metálica. Que se movía como una sombra en el espacio. No se correspondía con ninguna nave ni arma conocida en la galaxia. ¿Qué es eso? Susurró alguien. La sombra se desvaneció al instante. Sin dejar rastro. Escanealo. Ordino Volcarin. No podemos. Dijo el oficial de sensors. Si lo que sí. Está fuera de nuestro rango de detección. No muestra señales de calor ni de potencia. ¿Una máquina sin calor? ¿Sin electricidad? Imposible. Pero estaba allí. Todos lo vieron. Dentro del centro de mando de la Tierra, Ria vio aparecer la misma sombra en su pantalla. Los oficiales a su alrededor se pusieron tensos. ¿Debemos activar el array? Preguntó alguien. Todavía no, dijo Ria. Ellos se moverá por su cuenta hasta que la flota alcance la órbita de Marte. Un leve temblor recorrió la habitación al cambiar los sistemas. La unidad uno de ellos ha fallado el objetivo en la flota. Informó un operator. Bien, dijo Ria con calma. Que viene el límite de nuestra defensa. Pero no toda su fuerza. En el espacio exterior, la flota comenzó a oír sonidos extraños. No eran señales de radio. No eran ruidos mecánicos. Susurros. Mensajes cortos y entrecortados. Regresa. No estás a salvo. Marquete ahora. Son mensajes humanos. Preguntó un agente aterrorizado. No, dijo Volcarin. Los humanos no harían ese tipo de trucos. Desaparecieron más barcos. Silenciosos, rápidos, sin previo aviso. El pánico comenzó a refugiarse en los rostros incluso de los oficiales de más alto rango. Almirante. Gritó el oficial de navegación. Algo está desviando en nuestro escuadrón de reconocimiento de su rumbo. Corrígelo. Gritó Volcarin. No podemos. Y es como es el espacio mismo si estuviera curvando. Las pantallas mostraban algo horripilante. Luces que se doblaban. Estrellas que se deformaban. El espacio que se curvaba como si una mano invisible le diera forma. ¿Qué clase de tecnología es esta? Susurró un capitán. Volcarin no pudo responder. Incluso el sintió que un frío temor lo invadía. La flota se acercó a la órbita de Marte. El planeta rojo brillaba debajo de ellos como una advertencia silenciosa. Entonces todo cambió. Una profunda vibración recorrió todas las naves a la vez. No fue un impacto físico, sino algo mucho más extraño. Todos los motores parpadearon. Todas las armas se apagaron durante 2 segundos. Solo 2 segundos. Pero en esos 2 segundos, desaparecieron 6 barcos más. Un oficial gritó, esto no es la guerra. Esto es otra cosa.
Vocarin aprieto la mandibula. Comate. Somos el Imperio. Pero las palabras sonaban vacías. Todos los soldados de todos los barcos sentían lo mismo. La tierra no era débil. La tierra no tenía miedo. La tierra no huía. La tierra observaba. Y lo que fuera que la tierra hubiera construido, los estaba cazando. Entonces llegó el primer mensaje real desde la tierra. No es una advertencia. No es una amenaza. Simplemente una frase fría y simple. Deberías haber escuchado. Siguió un silencio. Un silencio más aterrador que cualquier arma a la que el Imperio se hubiera enfrentado jamás. Vocarin contempló el mensaje durante un largo rato. Sentia el corazón apesadumbrado. Sus instintos le gritaban la verdad. No estaban invadiendo la tierra. Estaban siendo juzgados por ello. Y el sistema solar apenas había comenzado a mostrar su poder. El mensaje de la tierra se repetía en todas las pantallas imperiales. Deberías haber escuchado. El almirante Vocarin contempló las palabras. La frase era simple. Tranquila y fría. No sonaba a amenaza. Sonaba a un hecho. Una verdad irrefutable. Sintió una opresión en el pecho. Almirante, susurró el oficial de comunications. ¿Qué significa esto? Vocarin no respondió. Porque no lo sabía. Él solo sabía una cosa. La tierra jamás había estado tan silenciosa en toda su historia. Los humanos siempre hablaban. Siempre negociaban. Siempre intentaban evitar la guerra. Pero este silencio era diferente. Este silencio era seguro. En la tierra, en las profundidades, la enorme cámara del proyecto Aegis cobró vida. Las luces parpadearon al déspota antiguas máquinas. Estas máquinas no eran alienígenas, ni mágicas, ni imposibles. Fueron construidas por la humanidad, nacidas de las décadas más oscuras del pasado de la tierra, cuando las naciones temían la extinción y construían armas para salvaguardar su supervivencia. El resto de la galaxia nunca supo de ellos. Ni siquiera la mayoría de los humanos lo sabían. La comandante Ria Nolan se encontraba frente a la pantalla gigante que mostraba el sistema solar. Observaba la flota imperial como un cazador estudia a su presa. La unidad Aegis I está activa, informó un oficial. A la espera de instructions. Déjenlo moverse libremente, dijo Ria. Ella sabe qué hacer. El oficial vaciló. Señora, algunas personas piensan que Aegis es demasiado peligroso. Ria entrecerró ligeramente los ojos. Hoy no. Hoy es necesario. Muy lejos, cerca de la órbita de Marte, la flota del Imperio volvió a reducir la velocidad. Un extraño resplandor apareció frente a ellos. Suave, blanco, moviéndose como niebla en el espacio. ¿Qué es eso? Preguntó un agente. No tenemos ni idea, señor, respondió el equipo de sensors. No es energía, ni gas, ni escombros. No es nada. Pero se mueve. El resplandor pulsó una vez. Todas las pantallas de todos los barcos se pusieron negras durante un segundo. Entonces el resplandor tomó forma. Una alta figura metálica, formada de luz tenue, flotaba en el espacio como un fantasma. No tenía armas, ni motors, ni partes visibles. Solo una superficie lisa y reflectante que parecía casi acero viviente. Toda la flota se paralizó. ¿Qué demonios es eso? Susurró alguien. Es una máquina, dijo Vocarin en voz baja. Un guardián. La figura giró lentamente la cabeza hacia la flota. Incluso desde la distancia, la tripulación sintió que los miraba fijamente, como si los estuviera leyendo, juzgándolos. Luego se movió. Ni rápido. Ni agresivo. Simplemente un suave y lento deslizamiento hacia adelante. El miedo del Imperio estalló. ¡Disparen! Gritó un capitán. ¡Alto el fuego!
Ordino vocarin con vos tajanti. Pero los buques de primera línea ya estaban en pánico. Los misiles volaban hacia la extraña figura. Los misiles lo atravesaron. Sin explosión. Sin impacto. Sin efecto. Simplemente se desvanecieron. Como hubieran escapado de la realidad. Imposible, gritó el oficial de armas. La figura alzó un brazo. Una extraña onda se desplazó por el espacio. Sin calor. Sin energía. Solo una suave ondulación. Cuatro naves imperiales desaparecieron instantáneamente. Almirante, gritó alguien. Estamos perdiendo barcos sin explosions. La voz de vocarin se hizo más grave. No están destruyendo nuestras naves. Las están retirando. Eliminar. Borrar. Llevarlos a algún lugar donde nadie pudiera rastrearlos. En el centro de mando de la Tierra, Ria observaba con calma. La Unidad Uno de ellos ha establecido contacto. Dijo un operator. ¿Why la reacción de la flota? Preguntó Ria. Miedo. Confusion. Perdida de orientación. Bien, respondió Ria. Que se sienten impotentes. Eso les impedirá intentar alguna tontería. Otro oficial así giro. Señora, ¿debemos desplegar la unidad 2? Rey reflexionó un instante. Luego asintió. Sí. Leveló cerca de la sombra de Júpiter. La cámara volvió a temblar cuando otra máquina antigua despertó. De vuelta en el espacio. La angustia de la flota aumentó. Apareció otro resplandor. Esta vez detrás de ellos. Almirante, otro más. Una segunda máquina. El Imperio estaba atrapado entre dos guardianes silenciosos. El rastro de vocarin se endureció. Todas las naves retirantes. Necesitamos espacio para reorganizarnos. Pero ya era demasiado tarde. La segunda figura se movía como una sombra. No volaba, se desplazaba por el espacio, curvándolo a su alrededor. Cada movimiento generaba ondas en los sensores de la flota. El guardián pasó cerca de un acorazado. El acorazado se estremeció violentamente, sin haber sido tocado, y luego desapareció. Acaba de desaparecer. No hay restos. Gritó el oficial de escaneo. No queda nada. Entonces el primer guardián volvió a palpitar. Otros 6 barcos desaparecieron. La flota del Imperio, otra orgullosa y imparable, se desintegró presa del pánico. Retirada, gritó un capitán por el canal abierto. Retirada. Retirada. Vocarin golpeó la consola con el puño. Mantengan la calma. O no nos han derrotado. Pero en el fondo, él sabía la verdad. Esto no fue una batalla. Esto no fue una peli real. La Tierra no utilizaba misiles, lasers ni armas convencionales. Los guardianes de la Tierra estaban más allá de todo lo que el Imperio comprendía. La comandante Ria observó en silencio cómo se movían los guardianes. Su mirada se suavizó, no con lástima, sino con aceptación. Ellos eligieron esto, susurró para sí misma. Les advertimos. Vinieron de todos modos. Un agente se acercó. Señora, ¿qué mensaje debemos enviar a continuación? Ria respiró hondo lentamente. Ninguna, dijo. Dijemos que ellos hablan por nosotros. En la oscura nada del espacio, ambos guardianes se quedaron inmóviles. Sus superficies metálicas relucen con una suave luz blanca. Entonces, juntos, alzaron los brazos. Y toda la flota sintió que el espacio a su alrededor cambiaba. Sonaron las alarmas. Las luces parpadearon. La gravedad cambió. El espacio se distorsionó. Todas las naves imperiales sabían que algo terrible se avecinaba. El sistema solar estaba despertando. Y los guardianes ocultos de la Tierra fueron solo el comienzo. Los dos guardianes flotaban en silencio,
Sus cuerpos resplandecientes con una suave luz blanca. No tenían prisa. No mostraban ira. Simplemente observaban como la flota imperial se desintegraba. El almirante Volcaran había presenciado innumerables batallas, pero nada en su vida lo había preparado para esto. Podía comprender las naves enemigas. Podía combatir las armas poderosas. Incluso podía hacer frente a una superioridad numérica abrumadora. Pero esto era otra cosa. Esto significaba que el propio sistema solar se volvía en su contra. Almirante, dijo el oficial de navegación con voz temblorosa, nuestras cartas estelares están equivocadas. ¿Qué quieres decir con mal? Preguntó Volcaran. Intentemos regresar por donde vinimos, pero todo camino se cava. Trazamos una ruta de salida recta, pero el sistema la convierte en un círculo. Y es como el espacio en nuestro alrededor cambiará de forma. Los agents miraron sus pantallas con incredulidad. No quedaron atrapados por la fuerza, sino por la estructura del propio sistema. Un guardián pasó flotando junto a una fila de cruceros pesados. No los tocó. No disparó. Sin embargo, al moverse, los cruceros perdieron la lectura del combustible, la potencia del motor y los enlaces de comunicación, todo a la vez. En cuestión de segundos, esos cruceros desaparecieron. En hay gritos. En hay explosions. Solo un destello. Y silencio. El pánico se extendió por toda la flota. Otro barco perdido. No podemos fijar los objetivos. Algo nos está desviando de nuestro rumbo. Almirante, no podemos escapar. Volcaran alzó la voz. Mantengan la formación. Allegiance de esas construcciones. Pero nadie podía sujetar nada. Los guardians estaban en todas partes y en ninguna. Moviéndose por el espacio como sombras vivientes. Almirante, gritó un oficial de sensors. Hay una olida de energía proveniente del lado opuesto de Marte. Una ondulación se propagó por el espacio como una ola. Apareció un tercer guardián. El puente quedó en completo silencio. En la Tierra, la comandante Ria Nolan observó como la tercera construcción entraba en acción. La unidad Aegis número 3 ha entrado en el campo. Informó un operator. Levenlo a lo largo del cinturón de asteroides, dijo Ria. Cortenels las vías de escape. La operadora ascensió. Sí, señora. Ria se cruzó de brazos mientras observaba a los tres guardians moverse. Cada uno era más antiguo que la mayoría de las naciones modernas. Fueron creados en una época en que la humanidad se enfrentaba a la extinción y construía armas no para la guerra, sino para sobrevivir. Ahora estaban despiertos de nuevo. De vuelta en el espacio, la flota comenzó a colapsar. El tercer guardián se desplazaba a la deriva entre las sombras del cinturón de asteroides. El espacio a su alrededor se retorció suavemente. Las naves imperiales que se aproximaban a esa zona se desviaban repentinamente su rumbo, con los motores falando como si volaran a través de corrientes invisibles. Un acorazado intento disparar una salva completa contra el guardián. Todos los misiles desaparecieron antes de alcanzar el objetivo. Toda la tripulación observó horrorizada como sus pantallas se quedaban en negro. Entonces el propio acorazado desapareció. Desaparecido. Almirante, gritó el oficial de comunicaciones. Nuestros barcos están desapareciendo cada vez más rápido. Estamos perdiendo el control de la mitad de la flota. Volcaran sintió que el corazón se lo oprimía. ¿Y el vector de salida? Preguntó. No encontramos ninguna. Todas las rutas nos llevan de vuelta al sistema interior. ¿Y qué hay de los saltos warp? Imposible. El sistema está bloqueando todas las señales de distorsión. Algo está interfiriendo con el espacio mismo. Volcaran cerró los ojos un instante. La Tierra había construido algo que escapaba a la comprensión del Imperio.
La flota comenzo a dividirse por sí sola. Algunas naves huyeron hacia Júpiter, otras hacia Marte, otras hacia el cinturón de asteroides. El miedo los dominaba ahora. Almirante, el capitán relas ordena retirada total. Dijo unofficial. Dice que debemos dispersarnos y forzar la salida. Dispersarlos solo hará que sea más fácil eliminarlos, replicó Volcarin secamente. De celo. Almirante, Yahoo. A Volcarin se le cortó la respiración. La disciplina del Imperio se estaba desmoronando. Su unidad, antano inquebrantable, se había derrumbado. Cada capitán de nave actuaba por instinto, intentando salvarse. Y los guardians los cazaban como depredadores silenciosos. Cerca de Marte, un grupo de destructores intentó reagruparse. Manténganse juntos. Gritó su comandante. Si nos movemos como uno solo, tal vez. Su voz se apagó cuando algo oscuro pasó por debajo de ellos. Los tres naves parpadearon. Y desaparecieron. En toda la flota, más gritos llenaron los canales de comunicación. Están por todas partes. No podemos luchar contra esto. ¿Dónde está la flota de la Tierra? ¿Por qué no atacan? Pero esa fue la peor parte. La Tierra no atacó. La Tierra no disparó. La Tierra no habló. El silencio se sentía más pesado que cualquier arma. El almirante Volcarin se quedó paralizado por un momento. ¿Cuántos barcos quedan? Preguntó finalmente. El oficial palideció. Menos de la mitad, señor. La mitad. De 200 barcos. A menos de 100. En menos de una hora. El Imperio jamás había sufrido pérdidas semejantes. Ni siquiera en sus guerras más antiguas. Almirante, susurró el oficial de sensors, los guardians están formando un triángulo en nuestro alrededor. En la pantalla, las tres construcciones cerraron sus posiciones, creando una jaula silenciosa alrededor de las naves imperiales restantes. Parecía tranquilo. Pero se sentía como una fatalidad. En el centro de mando de la Tierra, Ria Nolan bajó la voz. Están empezando a comprender, dijo. ¿Deberíamos enviar un mensaje ahora? Preguntó un oficial. No, respondió Ria. Todavía no. Primero deben sentir la realidad. Observó el menguante grupo de naves imperiales, atrapadas en una red de espacio cavado, que comprenden lo que la Tierra realmente es. En el espacio, las luces de los guardians brillaron con más intensidad. Las alarmas de la flota sonaron por última vez. Algo colosal se avecinaba. Algo para lo que el Imperio no tenía palabras, ni defensa, ni conocimiento para comprender. El colapso había comenzado. Y la Tierra o no había revelado todo su poder. El silencio que siguió a la onda expansiva se sintió más pesado que el polvo que aún se remolinaba en el aire. Ria se puso de pie tambaleándose, toshiendo mientras el polvo de hormigón se desprendía de su chaqueta. La explosión no había venido del exterior de las instalaciones, sino del interior. Como si algo enterrado en las profundidades bajo los suelos finalmente hubiera perdido la paciencia. El equipo se movió frenéticamente en la penumbra, con las linternas temblando en sus manos temblorosas. ¿Están todos vivos? La voz de Rías era ronca pero lo suficientemente aguda como para atravesar la bruma. Siguió un coro de respuestas tensa. Sin víctimas mortales. Sin heridos. Pero en cada rastro así reflejaba lo mismo. Miedo mezclado con la creciente sospecha de que la Tierra no había sido abandonada por el cosmos. Había permanecido celada por algún motivo. Una nueva grita recorría la pared del fondo. Larga y fina como la fisura de una casquera de huevo. Sin embargo, a medida que Rías se acercaba, la fisura palpitaba débilmente, azul, como venas de relámpagos suaves. Las instalaciones estaban cambiando. No déspota. Colocó una mano con cautela sobre la grita incandescente. Cálida. Viva. Reaccionando.
Entonces la perde ese retrajo con una suavidad imposible para cualquier mecanismo terrestre. Metal contra metal, polvo arremolinandos hacia afuera en un suave torbellino, revelando algo que dejó a todos sin aliento. Un pasillo largo, sin fisuras, iluminado por líneas flotantes de energía azul que revoloteaban como luciérnagas engravidas que se deslizaban por los bordes. El aire que emanaba de él era más frío que el invierno y contenía un leve zumbido, como si un motor dormido en las profundidades de la tierra cabra de inhaler. Nadie grabó esta sección, susurró Liana, levantando su escáner. El aparato parpadeó, falló y se apagó. No está en los planos. En hay siquiera debería ser físicamente posible que exista tanto espacio bajo tierra. Riaz cruzó el umbral. El suelo no parecía de metal ni de piedra. Si sentía tenso, como camina sobre la superficie de un tambor estirado al máximo. El pasillo se curvaba ligeramente hacia abajo, invitando y amenazando a partes iguales. Tras ellos, la abertura se cerró herméticamente sin hacer ruido. El pánico se extendió instantáneamente. Riaz. La salida. Lo sé, murmuró, esforzándose por controlar su respiración. Seguimos avanzando. El pánico no nos leva a ninguna parte. El pasillo no resonaba. Sus pasos parecían engullidos por el extraño material que había debajo. Cada pocos metros, nuevas formas se creían en las paredes. Grabados que se movían como sombras, reorganizándose en patrones y símbolos jamás vistos. Estas marcas no son decorativas, dijo Liana, acercándose. Están vivas. Mientras hablaba, las marcas respondían, ondulando como tinta sobre el agua. Riaz la hizo retroceder bruscamente. La perde vibró una vez, disgustada, y luego se quedó quieta. Eso fue una advertencia, susurró. Continuaron con cautela. Cada paso susurrando distancias que parecían demasiado largas, demasiado antinaturales. El corredor se extendía como si perdiera todo el espacio, más allá de los límites de la montaña que se alzaba sobre ellos. El espacio mismo estaba siendo manipulado. Un engaño a la naturaleza. Pasaron los minutos. Luego una hora. Y sin embargo, no sentían cansancio. En hay hambre. En hay sed. Como es el tiempo mismo se comportara de manera diferente aquí. Entonces llegaron. Una puerta. No era un objeto mecánico. Se trataba de un monolito de material oscuro, perfectamente liso hasta que Riaz se acercó. Un pálido anillo de luz apareció en su centro, formando un símbolo que ya habían visto antes, en el fragmento que recuperaron en la parte 1. La misma marca. El mismo mensaje. Estábamos aquí antes que vosotros. El corazón de Riaz dio un vuelco. La inscripción no estaba escrita en ningún alfabeto conocido, pero él intuyó su significado. La marca palpitó de nuevo, más brillante, más atractiva. Algo que lo abramos, dijo Liana en voz baja. O algo que lo intentemos, corrigió Riaz. Presionó la palma de su mano contra el anillo brillante. Al instante, la puerta se disolvió en partículas parecidas al polvo que flotaron hacia arriba, desvaneciéndose como humo. Una brisa suave pasó zumbando a su lado, trayendo consigo sonidos, ecos, susurros, fragmentos de voces que hablaban demasiado rápido y con demasiadas capas para ser comprendidas. Entonces la cámara apareció a la vista. Una habitación circular, vasta y hueca, llena de 7 objetos suspendidos, cada uno de forma y tamaño diferentes, que flotaban como si fueran sostenidos por manos invisibles. Giraban lentamente, proyectando sombras ondulantes sobre las paredes. Una esfera metálica del tamaño de una cabeza humana. Un fragmento cristalino que palpitaba como un latido. Un marco de luz cambiante que se negaba a adoptar una forma sólida. Artefactos. No es humano. Y sin embargo, perfectamente conservado. Riaz se acercó, sin poder respirar. Esto es una bóveda.
Una bóveda de conocimiento. La voz de Liana tembló. O una bóveda de advertencias. Cuando Rías extendió la mano hacia la esfera, su superficie parpadeó, mostrando, por una fracción de segundo, una visión holográfica de la Tierra vista desde el espacio, ardiendo. Luego gritando. Luego en silencio. Se retiró al instante. Los fragmentos giraron más rápido. Las luces de la cámara se atenuaron. Un zumbido profundo y gutural surgió del suelo, como el latido del corazón de una criatura gigante enterrada a kilómetros bajo la piedra. La bóveda no les daba la bienvenida. La bóveda reaccionaba ante ellos. Un mensaje apareció en letras brillantes en el techo cavo, en un idioma que on desconocen pero que de alguna manera comprendían. La elección ya ha comenzado. Rías miró hacia arriba. Un frío terror le recorrió la espalda. ¿Qué opción? Susurró Liana. Pero la cámara no respondió. Solo los objetos continuaban su inquietante rotación, esperando el siguiente paso. Esperando a que alguien los toque. Esperando a despertar lo que había estado dormido durante siglos. La cámara vibraba con un zumbido grave y resonant, ni mecánico ni orgánico, sino algo intermedio, como un pulso perteneciente a un ser anterior a la humanidad misma. Rías sintió la vibración recorrer sus botas, ascender por su columna vertebral y llegar hasta el centro mismo de su cráneo. Los 7 objetos que flotaban en la habitación giraban lentamente, emitiendo cada uno una tenue estela de luz azul. Quienquiera que hubiera construido este lugar no solo había dominado la gravedad, sino que la había reescrito. Liana recorrió la habitación con cautela. Su escáner hacia rato que había dejado de funcionar y sus instintos hacían los medicados por ella. Están reaccionando a nosotros, murmuró. Todo en esta cámara está alerta. Rías no lo dudó. La atmósfera era como entrar en una sala de tribunal, donde las propias paredes observaban y juzgaban. Un repentino pulso emanó del artefacto esférico. Su brillo se intensificó, llenando la cámara con una luz fría y penetrante. Rías se cubrió los ojos, pero el resplandor lo atravesó como una ola, escudriñando, sondeando, diseccionando cada una de sus emociones. Entonces oyó la voz. No a través del sonido, a través del pensamiento. Uno de ustedes carga con el cargo de verdad. Liana se giró hacia Rías. ¿Has oído eso? El asincio. Las palabras no habían sido pronunciadas. Habían sido colocadas dentro de su mente. Siguió otro pulso. Solo uno podrá presentarse ante el juicio. A continuación, el fragmento cristalino comenzó a brillar, emitiendo un latido suave y rítmico que coincidía con el latido de un corazón humano, solo que no era el de ninguno de ellos. Rías tragó saliva. Esto no es una bóveda. Es una cámara de pruebas. ¿Para qué? Susurró Liana. La cámara respondió. Validez. La palabra resonó en el aire como un trueno, aunque no emitía sonido alguno. Una ráfaga de viento gélido giró en espiral alrededor de los objetos. Y el suelo circula bajo ellos se dividió en 7 senderos luminosos, uno bajo cada objeto. Rías retrocedió. No tocan los caminos. Demasiado tarde. El haz de luz bajo la estructura cambiante se elevó como una mano y rodeó la muñeca de Liana. El agitó cuando la luz la levantó suavemente, sosteniéndola en su lugar sin lastimarla. Rías se abalanzó hacia adelante, pero una barrera apareció de repente, transparente pero sólida como el titanio, bloqueándolo por completo. Liana. Intentó moverse, pero se estremeció al ver como la pantalla proyectaba visiones cambiantes a su alrededor. Rastros, paisajes, oscuridad interminable, explosiones de luz, formas que no tenían sentido pero que se sentían terriblemente reales. Me está mostrando algo. Me está poniendo a prueba. Susurró. Rías golpeó la barrera con el puño. Suéltala. La cámara respondió con otro pulso. La esfera volvió a brillar,
Su vos ahora más fría. Los elegidos deben caminar solos. Riaz contuvo el aliento. Preferido. El. La voz de liana sin abatenza, pero logro gritar. Riaz, no te resistas. Mira el suelo, tu camino. El que este debajo de la esfera brilla con más intensidad. Tenía razón. El has de luz situado bajo el artefacto esférico palpitaba como si lo reconociera. Como si lo lamara. Riaz dudo solo un instant antes de subirse ella. Al instant, el mundo a su alrededor se desvaneció. Ya no estaba en la cámara. Se sentía suspendido, flotando en un vasto espacio vacío repleto de nubes arremolinadas platidas y negras. Las estrellas parpadeaban, apareciendo y desapareciendo. La luz se retorcia en espirales. El espacio parecía cobrar vida ali, observándolo con ojos que no podía ver. Entonces, aparecieron imágenes a su alrededor como reflejos en cristales rotos. Ciudades en llamas. Océanos que suben. Gente gritando bajo cielos descubiertos. Visions del futuro de la Tierra. O el pasado de la Tierra? La voz de la esfera resonó en la mente Riaz, desprovista de emoción. La humanidad se avanza, pero no recuerda por qué debe detenerse. Las imágenes volvieron a cambiar. Esta vez vio estructuras colosales enterradas a gran profundidad bajo los continentes. Estructuras más antiguas que las pirámides, más antiguas que la historia escrita, construidas por manos que no eran humanas. Los primeros celaron este mundo. Destellos de una raza desaparecida hace mucho tiempo llenaron sus sentidos. Figuras imponentes con piel luminosa, moldeando la tierra como escultores que trabajan la arcilla. Los vio construyendo las bóvedas. Guardar los objetos bajo lave. Luego, abandonar el planeta. No estoy yendo. Se deja intacto por una razón. Las visions se arremolinaron con más rapidez hasta que reasintió que su mente estaraba hasta el límite. Jadiaba en busca de air, no por falta de él, sino porque la verdad lo asfixiaba. Entonces todo quedó en silencio. La esfera flotaba ante él, inmensa y brillante como una estrella en miniatura. Buscas respuestas que no estás preparado para recibir. Riaz y sereno. Entonces, ¿por qué me muestras esto? ¿Por qué los demás están viniendo? Las palabras atraviesan el vacío como una cuchilla. Otros. Oems. Pero la esfera no dio más detalles. Las visions se desvanecieron. Las nubes se disolvieron. La cámara volvió a aparecer. Riaz cayó de rodillas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora. Liana seguía suspendida en el resplandor de su artefacto, pero parecía consciente, aunque apenas. En cuanto Riaz recuperó el equilibrio, la esfera se atenuó y volvió a su posición original. La barrera cayó. Liana cayó en sus brazos. Débil pero vivo. ¿Qué te mostró, susurró? Riaz observó los artefactos que giraban lentamente sobre ellos. La verdad, dijo en voz baja. Y una advertencia. Antes de que pudiera decir nada más, los 7 artefactos dejaron de moverse. Completamente quieto. Silencio absoluto. Luego, al unísono, se volvieron para mirar hacia la pared del fondo. Se estaba formando una nueva puerta. No se abra. Formando. Algo del otro lado se estaba abriendo paso a la fuerza. Las luces de la habitación parpadearon. El zumbido se hizo más fuerte. Liana se aferró el brazo de Riaz. Y el miedo le tensó la voz. Riaz. ¿Hay alguien más aquí? O peor aún. Otra cosa. La nueva puerta no se abrió como una entrada normal. Surgió de la nada. Capas de piedra, metal y polvo brillante se desplegaban como si la pared misma estuviera viva y cansada de ocultar la verdad. Riaz dio un paso atrás, tirando de Liana con él. El aire se volvió más frío. El zumbido se hizo más profundo. La cámara pareció contener la respiración.
Una larga y fina grita de luz blanca aparicio en el centro de la abertura que así formaba. Pulso una vez. Y luego así ensancho. El polvo así levanto del suelo. Los objetos flotantes a su alrededor así congelaron en el aire. Apuntando hacia la abertura como soldados saludando a un superior. Liana susurro, no creo que esta puerta esté hecha para humanos. Riaz trego saliva con dificultad. Entonces para quién era? La cámara respondió con silencio. Entonces, una figura salió. No es una criatura. No es una máquina. No es algo que Riaz pudiera ubicar en ningún lugar de la historia o la imaginación. Media más de 2 metros de altura. Con un cuerpo esbelto que parecía piedra talada mezclada con metal líquido. Su piel oscilaba entre el gris oscuro y el plateado. Como así respirar a luz. Su rastro carecía de ojos y boca. Solo una superficie lisa con tenues marcas que brillaban como símbolos escritos por estrellas ancestrales. El ser levantó la mano. Al instante, los 7 artefactos se inclinaron hacia él, descendiendo literalmente en el aire. Liana apretó con más fuerza el brazo de Riaz. Eso los domina. El ser inclinó la cabeza, escrutando a los 2 humanos. No emitió ningún sonido. Ningún movimiento más allá de su luz cambiante. Sin embargo, Riaz sintió que algo lo invadía la mente. No es una voz. Una presencia. Cálido. Pesado. Más antiguo que la tierra. Su presencia hablaba sin palabras. Abriste la bóveda. Respondiste la llamada. La respiración de Riaz se ralentizó. Sus pensamientos se sentían extrañamente tranquilos. Como si algo dentro de la entidad lo guiara para aceptar su voz. Forzo un susurro. ¿Quién eres? La respuesta fue. Sin nombre. Pero es un recuerdo. La cámara se disolvió en sombras arremolinadas a su alrededor. El suelo desapareció. Riaz y Liana se encontraron de pie sobre una ilusión de estrellas. Con el ser imponente frente a ellos. En la visión flotaban estructuras colosales. Más altas que ciudades. Resplandecientes con una profunda energía azul. Innumerables figuras, semejantes a un ser, se movían entre las estructuras, construyéndolas, dándoles forma, celándolas. La voz volvió a sonar. Fuimos los primeros. Protegemos mundos. Celemos las amenazas. La visión cambió. Una sombra se extendía sobre las estrellas. Algo colosal, indefinido, que se movía como una tormenta sin rastro. Devoraba la luz. Consumió sistemas estelares enteros. Los primeros lo combatieron. Sus armas eran sols. Sus escudos eran lunas enteras. Perdieron. Y no podemos destruirlo, dijo la voz. Así que ocultamos lo que busca. Riaz sintió un sudor frío en la espalda. ¿Qué busca? Susurró. El ser alzó el brazo. La visión se centró en la tierra. La antigua tierra, intacta por los humanos. Bajo la corteza yacen estructuras colosales. Profundas races de tecnología olvidada. Este mundo es una bóveda. Una de muchas. El corazón de Riaz se detuvo por un instante. Tierra. Una bóveda? Entonces la voz se hizo más grave. El Imperio encontró rastros de lo que ocultábamos. Fueron advertidos. No hicieron caso. La visión cambió. Apareció la flota del Imperio. Naves gigantescas que curvaban el espacio. Con motores más brillantes que las estrellas. Lanzaron un arma hacia la tierra. Una simple prueba. Un simple escaneo. El sistema de defensa de los primeros despertó. Riaz observó como las naves del Imperio se desvanecían en una luz blanca. Baratas del espacio, baratas del tiempo. Nunca volvieron a aparecer. Dana una bóveda está prohibido. La visión se desvaneció. La cámara regresó. El ser se acercó. Su presencia se hizo más pesada, pero no hostil.
Más bien como la de un maestro que guía un estudiante a través de una verdad capaz de destruir mundos. Leona por fin encontró su voz. Entonces, ¿por qué nos revelan todo esto? El ser se detuvo. Por primera vez, sus símbolos se atenuaron. Como si estuvieran sobrecargados. Porque el sombra que temíamos ha vuelto a encontrar tu mundo. Reascenció un vuelco en el estómago. Leona susurró. ¿Viene aquí? El ser ascensió. El señal que tu mundo envió al espacio fue escuchada. Rías recordó la señal que la Tierra transmitió meses atrás. Un mensaje de paz, un faro científico. Pero la paz no había respondido. Algo más había. El ser movió la mano. Los 7 artefactos rodearon a Rías y Leona, brillando con más intensidad que nunca. No fuiste elegido. Las palabras impactaron profundamente. Rías se puso tenso. Entonces, ¿por qué nos traen aquí? El ser se inclinó ligeramente hacia adelante. Ustedes son testigos. El resplandor de los artefactos formó una esfera de luz alrededor de los dos humanos. La energía crepitó a través del suelo. Las últimas palabras del ser resonaron como una profecía. Digan al mundo que se prepare. El sombra que silenciaron a los imperios pronto llegará a la tierra. La cámara estalló con una luz blanca. Y Rías y Leona se encontraron de pie frente a las ruinas. Con la puerta celada tras ellos y el viento del desierto frío en sus rostros. El cielo sobre ellos estaba extrañamente oscuro. Demasiado oscuro. Leona señaló hacia arriba con dedos temblorosos. Una larga y delgada grita de luz negra se extendía por las nubes. Como algo enorme presionado contra el otro lado del cielo. Rías susurró, con voz temblorosa. Siguió la señal. La última advertencia de la Tierra había sido ignorada. Ahora se avecinaba algo mucho peor que cualquier imperio. Y esta vez, no existiría bóveda lo suficientemente fuerte como para esconderse de ella.